Another thing, Tanu, you are asking something, Tanu? Tanu is there? Atta, Jai Baba Atta. Jai Baba. అదే అంటే intuition అంటారు కదా, so what is the role of intuition అత్త ఇది in the progress of an aspirant spiritual journey లో? Institution. Intuition. Yeah. Baba చెప్పారు, there are intuition. Westerners ఏమంటారంటే during Jesus time అంట he gave love. This avatar చదువుతాను నేను, I have written it. Okay, Baba said intuition is of two kinds, one from mind, the other from heart. One begins to think about very purpose of existence and aim of life. His search starts from reading scriptures or hearing discourses or contacting a guru as destined for him. When the intuition comes from the heart, human souls start believing in the existence of God and seeks a master to guide him. Some people, they say spiritual shopping అని ఈ మధ్య వాడుతూ ఉన్నారు. అంటే ఒక్కొక్క గురువు దగ్గరికి వెళ్ళి ఏ గురువుతో కనెక్ట్ ఉన్నారో వాళ్ళతో కనెక్ట్ అవుతారనమాట. Intuition leads one towards faith, belief in God or master. Then human soul becomes as spiritual aspirant when he develops 100% conviction in the existence of God and starts moving towards goal of God realization, unconsciously or consciously. Intuition that comes from within, gathered from past lives, past experiences. It is more unfoldment of what was already latent in the individualized soul. Infinite knowledge is latent in everyone, but it has to be unveiled. The way to increase the knowledge is to put into practice that bit of spiritual wisdom that a person already has. It has been said that intuition is the gift that Meher Baba has given in this Advent, as love was in the time of Jesus to his lovers. Baba gives, and as we are holding him, he gives this intuition to us as a gift. The voice that, this Baba's word, the voice that you hear from deep within you, your heart, that is my voice. That is intuition. Okay. Intuition is a sense of knowing how to act spontaneously without knowing why. You will never follow your own inner voice until you clear up the doubts in your mind. Baba దేవుడైనా కాదా, ఏంటి కోట్ వేసుకున్నాడైనా, తక్కిన వాళ్ళు కిరీటాలు పెట్టుకున్నారు, కవచాలు వేసుకున్నారు అని డౌట్ వచ్చినప్పుడు 100% ఉన్నప్పుడు కట్ హోల్డ్ ఆఫ్ హిస్ దామన్, హీ విల్ టేక్ కేర్ ఆఫ్ అస్. అండ్ మనకి ఎన్నో ప్రాబ్లమ్స్ వచ్చినప్పుడు బాబా లిటరల్లీ లిఫ్టెడ్ ఇన్ హిస్ పామ్స్. ఓకే, ఎన్ని నంబర్ ఎన్ని ఇన్స్టెన్సెస్ లో జరిగిందో ప్రైవేట్ గా చూసాము. సో ఇది థియరీగా చదువుతున్నాము. దట్ ఈస్ ద థింగ్. ఎనీబడి వాంట్స్ టు ఆస్క్ ఎనీథింగ్ అబౌట్ within my speech? I feel moderator నీకు ఒకటి చెప్పాలన్నా, ఐఎమ్ స్కేర్డ్ ఆఫ్ ఐన్స్టీన్ ఫ్రమ్ విజయవాడ, Newton from Houston, and Edison from the Washington DC doctor. They asked intellectual questions. You have to support me, moderator. Okay, Jai Baba. In a lighter vein, a joke. Okay. అదేంటి మీరు జోక్ వేయచ్చు కానీ మోడరేటర్ జోక్ వేయకూడదా? No, serious గా intellectuals అన్నాను. ఓకే, చేయొచ్చు. You are my supporter. I am your supporter. సరే, ఓకే, విల్ స్టార్ట్. ప్రవీణ్, ఇందాక ఏదో అడుగుతున్నావు, మళ్ళీ అనుకుంటున్నావా ఏంటి? లేదు, ఉన్నాను. సో ఇన్ జనరల్ గా లైక్ ద హోల్ ఆస్పిరెంట్, the whatever attributes of an aspirant, what aspirant should have అని చెప్తున్నావు, అంత బాగుంది. Very good. Immediate గా నాకు first thing that came to my mind is God only for a few? The first question. In general గా మనకి when we come across a racist person, American for example, racist person అంటే ఏంటి? నాకు ఎనపట్లేదు, శబ్దాలు ఆపండి, చెప్పు.
రేసిస్ట్ పర్సన్ వినపడుతుందా? వినపడతారు. Okay. So racist person ఏంటంటే they truly believe that their race is superior than other people, right? White people are much superior than black people, so they will discriminate the black people because they are not the same achievements, which is partly very true, right? So he's true in believing that their race, and because he's seen 99% of white people are doing great, much better than the black people. Alaga, he is making that, yeah, race is my race is so much superior. So that is kind of like an ego. So if we in a separate topic, if we talk about spirituality, okay, God is only for a few antanu. Endukante because when you go to Africa, if I'm born in Africa, I don't know anything about an aspirant. I don't know anything about what you're talking about. I only care for providing food for my family on a daily basis. Okay. నేను ఈ బాబా గారు ఈ చెప్పినవన్నీ విని, ఓకే, నౌ ఐ am knowing which way to go as an aspirant, which way to not go అని I am making decisions, right? Someone is telling me and you are talking about a master. Maybe there is no masters in Africa for this guy. So then is he not eligible to be in the same spiritual path as us? Or what is it? What is that? It's a kind of a blur question, but I don't know if you understood. చెప్తాను. I understood. Okay. Are you over? Okay. ఏంటంటేరా ఒకసారి బాబా 31లో he went to అమెరికాకి వెళ్ళినప్పుడు బాబా లవర్స్ కిట్టి దేవి వీళ్ళందరూ ఉన్నారు. సమ్ బ్లాక్స్ ఫర్ ఆల్సో విత్ హిమ్. బాత్రూమ్ లో రెస్ట్ రూమ్స్ ఫర్ వైట్స్, రెస్ట్ రూమ్స్ ఫర్ ద బ్లాక్ అని రాసింది. అంటే బాబా అడిగారు, డూ యూ సఫర్, యూ హ్యావ్ సెపరేట్ థింగ్ ఎవ్రీవేర్ అంటే, ఎస్ బాబా, దే హ్యూమిలియేట్ అస్, దే డోంట్ ట్రీట్ అస్ లైక్ ఈక్వల్స్ అని చెప్పారు. బాబా ఏం చెప్పారంటే వాళ్ళకి, in the last janma you were born as white, you treated blacks, you tortured them, that is what you are, that samskaras you are అనుభవిస్తున్నాడు. ఓకే, దిస్ ఈజ్ వన్ పాయింట్. దేవుడి మీద when we are in the path, this thing, God is like వైఫై. నువ్వు కనెక్ట్ అవ్వాలి వైఫైతో. నీ కనెక్షన్ ఉంటే నీ కనెక్షన్ బాగుంటుంది. ఇఫ్ దేర్ ఇస్ నో కనెక్షన్ విత్ వైఫై, హౌ యూ విల్ గెట్ ద కనెక్షన్? సో ఇప్పుడు ఉన్నాడు ఒకడు, మర్డర్స్ చేసేస్తున్నాడు, దొంగలించేస్తున్నాడు. హీ డజంట్ హ్యావ్ స్క్రూపుల్స్. ఓకే, ఏదో ఒక ఇంట్లో ఏదో కావాలని చెప్పి పొడి చేసి వెళ్ళిపోయాడు, నాకు ఫుడ్ లేదమ్మా ఇది అని. హౌ మెనీ బ్యాడ్ సంస్కారాస్ ఇస్ పుట్ ఆన్ హిమ్సెల్ఫ్. ఏంటంటే ఇన్ ద ఎవల్యూషన్, మీకు నెక్స్ట్ టైం నాకు ఛాన్స్ డివైన్ థీమ్ చెప్తాను. ఇవల్యూషన్ లో ది యానిమల్ సంస్కారాస్ ఆఫ్టర్ 6th తర్వాత 7th లో రీఇన్కార్నేషన్ వచ్చినప్పుడు, బిగినింగ్ లో చాలా మందికి యానిమల్ సంస్కారాస్ ఉంటాయి వాళ్ళకి. అంటే ఇంకొకరు చంపి ఇంకోటి తినడం, దొంగలు ఇచ్చేయడం, తినేయడం. వై మదర్ టెరెసా ఆర్ సమ్ సెయింట్ ఈస్ డూయింగ్ సర్వీస్, వై దిస్ ఫెలో ఈస్ కిల్లింగ్ ద పీపుల్ అండ్ ఎర్నింగ్ హిజ్ లైవ్లీహుడ్? అది బికాస్ ఆఫ్ దర్ ప్రీవియస్ సంస్కారాస్ బట్టి ఇన్ హిజ్ పాత్. ఇక్కడ నుంచి 2 kilometers లో అంటే ఫస్ట్ ఒక 1 furlong లో లేడు, కొంతమంది 5 furlongs లో ఉన్నారు, సమ్ మోర్ పీపుల్ ఆర్ 200 meters, అలా డిఫరెంట్ రూట్స్ లో ఉన్నారు. వెన్ వీఆర్ గోయింగ్ టువర్డ్స్ ద పాత్, aspirant అంటే when we are turning our face towards God, these మనం ఇప్పుడంతా అనుకున్నాం చూడు, ఆ పాయింట్స్ ని we try to follow. ఓకే, ద కైండ్నెస్, కంపాషన్, జనరాసిటీ, ద చారిటబుల్ యాటిట్యూడ్, హెల్ప్ ఎవరో పక్కన ఉంటే హెల్ప్ చేయడం, ఇలాంటివన్నీ వస్తాయి. వాడికి ఎందుకు లేదు ఇది? బికాస్ ఆఫ్ యానిమల్ సంస్కారాస్. యాజ్ ఎవల్యూషన్ అయ్యే కొద్దీ ఈ విల్ బి ఇంప్రూవింగ్. 84 lakhs of births లో మనం ఎక్కడున్నామో తెలీదు. నౌ వీఆర్ టాకింగ్ అబౌట్ బాబా. బాబా చెప్పారు, వెన్ యూ టర్న్ యువర్ ఫేస్ విత్ 100% ఫెయిత్ టువర్డ్స్ మీ, యు ఆర్ ఆన్ ద పాత్. అంటే మన భుజం మీద శభాషను కొట్టుకోవడం కాదు, ఇందులో చాలా మటుకు వీఆర్ ఆల్ ఫాలోయింగ్ సర్టన్ ఎక్స్టెంట్. నువ్వు వై ఆఫ్రికాలో అంటే ఇంకోటి చెప్పారు, ఇట్ ఈజ్ ఓమ్ పాయింట్ ఇండియా. కాబట్టి ఇవల్యూషన్, ఇది ఇంట్రా అడ్వాన్స్డ్ గా ఉండేవాళ్ళు ఇక్కడ పుడతారట.
మనకి ఇండియాలో డిఫికల్టీస్ ఎక్కువ ఉంటాయి. ఆఫ్రికాలో రివల్యూషన్ లో బిగినింగ్ ఉండే వాళ్ళు దే విల్ బోర్న్ దేర్. ఓకే, అండ్ డజంట్ మీన్ అందరూ యానిమల్ ఇవి ఉంటాయని అన్నాను. కంపారిటివ్లీ why they are suffering because of their previous sanskaras. ఓకే, వాళ్ళకి ఆ రైట్ లేదా అని అడిగావు. వీఆర్ నోబడి. ఒక కర్మ సిద్ధాంతం ఇస్ దేర్ ప్రవీణ్. కర్మానుసారం మనకు జరుగుతూ ఉంటాయి. ఓకే, దానికి వై అని అడగటానికి లేదు. దెర్ ఇస్ డివైన్ లా ఇస్ రన్నింగ్. గాడ్ అంటే ఇస్ రన్నింగ్ అన్ అడ్మినిస్ట్రేషన్. అమ్మా, అయితే ప్రవీణ్ క్వశ్చన్ కి రేసిజం ఇస్ సపోర్టెడ్ బై ద 84 lakh థియరీ కదా? అదే రేసిజం ఒకసారి బ్లాక్ గా పుట్టే ఇంకోసారి వైట్ గా పుట్టే మళ్ళీ బ్లాక్ మళ్ళీ వైట్ గా పుట్టాడు. కదా, అయితే ప్రవీణ్ క్వశ్చన్ ఏమంటే సమ్ వైట్ పర్సన్ బిలీవ్స్ that they are superior to the black because they are further ahead in the cycle of life. అది హిస్ ప్రాబ్లం ప్రవీణ్. ఐ కాంట్ జడ్జ్ హిమ్. ఓకే, హిస్ So not judging him, I'm saying that this progression from life cycle number 1 to life cycle number 84 lakhs, దాంట్లో the white fellow is more advanced than the black fellow. Praveen, to your question. Yeah. No, more. He's not more advanced. I don't say that. Advanced అని చెప్పలేను. Can I try to? I don't want to digress this conversation about ఆ ఎగ్జాంపుల్ నాకు ఎందుకో వచ్చింది. కానీ ద పాయింట్ నాకేంటంటే ఈ స్పిరిచువల్, ఇప్పుడు నువ్వు ఆస్పిరెంట్స్ కి ఒక అట్రిబ్యూట్స్ చెప్తున్నావు, సమ్ ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ దట్ పీపుల్. బాబా డిస్కోర్సెస్ లో తీసుకున్నా చెప్తున్నారు. lot of people don't have access to that. So what about those people? Are they underprivileged because they don't know not about underprivileged. Their path is done. Still we are going, somebody is going in the super fast express, somebody is running a special train, no stops in any station. Sidhu, can I come in? One passenger train will stop every station. One goods train, they will keep it for days together in one station. So everybody's journey is different. Because of his previous karmic actions, he has to suffer. But Raima wants to say something. Okay, come right. పవన్ ఏదో చెప్తాడంట. పవన్ చెప్పేసిన తర్వాత అప్పుడు అందరూ Okay. Sorry, Okay. moderator. Okay, thank you, Sidhu. I don't mind if let me just I want to mention something in response to Praveen's statement anamata. See, nenu kuda I used to think, a few points, a couple of points anamata, which is somewhat related to what Praveen's point is. One point is, Baba said, you need to have the help from the perfect master, but then, I used to think everybody does not have the luxury of having the proximity of the perfect master. Many of us have not had the luxury of being physically in the proximity of Meher Baba. Also, we hear that Avatar descends on the earth every 700 years, so we don't have that luxury anamata, and another 700 years we have to wait. So how, that was one thought on Mata. And the second thought was also like, whenever I read about the Mandali members like Erich or all the other Mandali members, I used to feel, they are very lucky, they were somehow selected as the people very close to Baba. We did not have that luxury or choice, something to that effect. So that's it's somewhat related to what Praveen is saying, that okay, in Africa somebody is sitting over there, they don't have the proximity or the connection or the correlation to Baba or all these teachings. So are they missing out? Are they losing out on all these things? And that seems to be the point. My point is, and in a way, Tanu asked this question about intuition. It does not matter about our environment on where we are with our sanskaric cycle. Okay, so you could have somebody living in Ethiopia in the most difficult situations, who's probably very much connected to Baba in a sanskaric sense, but doesn't even know about Meher Baba in a way. Ante, who's Meher Baba? I don't know who he is. These are the teachings. Did you ever hear about it? No, I never heard about it. But is he living those teachings? Maybe he is. You see? Maybe he's living a life where he's loving somebody. Maybe he's living a life which is selfless. Maybe he's doing all those things where we are probably, I've got a site and a house in Meherabad sitting next to the Samadhi of Meher Baba. I know all this knowledge, but I'm not living it. And there could be somebody sitting in Ethiopia who doesn't have any of this knowledge,
and is probably living that life because of a sanskaric connection. Okay. So somewhere what I'm trying to say is that we stage, we give too much importance to knowledge ante the what we hear and read in books, etc. But also it is intuition and how we live our life intuitively, where somebody in Africa has absolute proximity to Meher Baba without knowing it. Meher Baba, Rama, Krishna, Jesus, whoever that might be, and living that life. So somewhere I think that's my response to Praveen's question or comment. On Pawan, bond. It's very nice. Very nice. Very, Yes. very Chinana wants Chinana? to talk. Yeah. Mute లో ఉన్నారు. Oh, Eledo Praveen was asking, is God accessible for everybody? Is one question. And another question is, white people strongly believe they are much ahead compared to black people. Nothing wrong in thinking that. But one day they will realize, these white people will realize, it's not just smart people who go forward, but it is also important to give equal value to everybody, whether somebody is smart or not. That is the answer for, that's what I was thinking. What about in the Africa, they don't know any of these qualifications. Yes, that is true, but we also need some maturity. An example that I can draw is, I am like a 10-year-old guy, and I got sick, and doctor came and he helped me and I got better. And this fellow wants to become a doctor. By just wishing, he will not become a doctor. He has to study, he has to be qualified in the entrance exam, then only he'll be eligible to get into medical school. He goes through medical school training, then only he'll be a doctor. Just like that, why not for everybody? They have to have some maturity to be in a some mental maturity, so that they'll become closer to the circle of being spiritual. When they are very close, they will come into the spiritual circle. Those are my two thoughts. Jai Baba. జై బాబా చిన్న. ఇంకెవరికైనా క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయా, లేదంటే ఫస్ట్ అడుగు. అడుగు తన్ని అందరిని, మా నాన్నని అడుగు, చిన్న. సరే నానా. ఇండియా నుంచి యుఎస్ వెళ్ళిపోయే సంగతి ఏంటి? ప్రశ్న మళ్ళీ యుఎస్ వెళ్ళిపోయే వాళ్ళ సంగతి ఏంటంటే, పీపుల్ హు ఆర్ బోర్న్ ఇన్ ఇండియా ఇదన్నారు కదా, మరి ఇండియా నుంచి మైగ్రేట్ అయిపోయారు. అప్పుడు Samskaras are connected there. I'm sorry, I didn't understand your question. Can you be more specific, Prasanna? Akka was saying that India is a karma bhumi. People who are born in India on this Baba land are. Baba chepparu. So what about, is it the land or is it the people's mindset towards God? ఇప్పుడు వాళ్ళు అమెరికాకి వెళ్ళినా కూడా దేర్ రూట్స్ ఆర్ స్ట్రాంగ్ ఫ్రమ్ ఇండియా కదా. చెప్పండి ఆన్సర్. ఎవరు చెప్తారా ఆన్సర్? చెప్పండి. See, the place where you are born plays to some extent plays an important role. Yes, India is very fertile for spirituality, but there are a lot of people in India who never cares about spirituality. In the same way, in West Europe and America, there are a lot of people who are very devoted to Meher Baba or spirituality, and there are many people who don't care about. So like this, we'll have some mismatch and match all these things. It again depends upon individual sanskaras and how they are connected with the God. When you're organized, there are too many accidents, Mike. When you're unorganized, in unorganized places, accidents are less. You got my point? Yeah, of course. If you have traffic rules and if everybody follows traffic rules, there are no accidents. The problem is when they don't follow. That's the problem. Prasanna is saying opposite, Mike. Prasanna is saying opposite.
saying the opposite. Indiscipline, poverty, these are all according to the samskaras. And what I'm saying is, like, if you're having influences of your surroundings, like poverty and or the conditions wherein you are growing, maybe that helps you insight, gives an insight towards spirituality. In US and Europe, maybe you're going into more of comfort zone, so you tend to think less about spirituality, God. Shall I come in now? Baba, words I want to say. Geeta, Baba I don't mean to said, cut away. I think we should confine to the talk what the topic Okay. Geeta talk. All these things come with comfort zone, Bhai. What I'm saying is, whatever the Gitaka has said, unless the man is comfortable in his living, he won't have a thought towards God. Not necessarily, Prasanna. There are a lot of people who are very, very poor. Actually, in America, most of the Baba lovers I know are very, very poor. But they cling on to Meher Baba. Not only that, any other spirituality. Actually, people who are rich and comfortable, they are not, because they're enjoying their life. Okay. Prasanna, that is not correct statement, Prasanna. See, Statement, not giving any statement. There are no statements. We can't judge anybody about not God. correct kaadu. I'm sorry, I'm not saying correct kaadu. Correct and kaadu from the angle of spirituality. When they are hungry, how they will be happy? Emi lenappudu nu antunavu kada, avuna? Am I right? No, when you're hungry, you start at least thinking of God. So you are devoid of it. నేను ఒకసారి ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్పాను. ఐ విల్ రిపీట్. ఇక్కడ ఫ్రీగా దేవర్ గివింగ్ గ్రెయిన్స్ అని చెప్పాను. ఏం చేసేస్తున్నారు, ఒకటే తోసేసుకుంటున్నారు, ఒక్కటే అలాగేస్తున్నారు. దొరికిన వాళ్ళకి 4-5 ప్యాకెట్లు తీసుకుంటున్నారు. పాపం ఒక్క ప్యాకెట్ తీసుకున్న వాళ్ళు ఒకటి, కొంచెం వీక్ గా ఉన్నవాళ్ళు దూరం నుంచి నిలబడ్డారు, ఏమి తోపులాట లేకుండా. సో అందరూ అదే పావర్టీలో ఉండేవాడు. ఒక జనరస్ పర్సన్, ఐ జస్ట్ వాచ్డ్, హి గాట్ 2 ప్యాకెట్స్. ఒక ప్యాకెట్ పాపం వెనకుండేవాడికి ఇచ్చి ఒక ప్యాకెట్ పట్టుకొని వెళ్ళాడు. One more person got 4 packets. He's so greedy, so happy, I can sustain for 1 month grains, rice, dal, 4 packets పట్టుకెళ్ళిపోయాడు. Why this different reaction at that situation? ఒకడేమో 2 దొరికినప్పుడు ఇంకొకడికి ఇచ్చాడు లేని వాడికి, ఒకడికి ఏమో 4-5 by force తీసుకుని ఇంటికి పట్టుకుపోయాడు. Okay, these are all according to the samskara, karmic things, Prasanna. There is a divine law. We have to మన కర్మ సిద్ధాంతం అనేది అనుభవించి తీరాలి. పాటు పెట్టాను చూడు, ఎన్ని జన్మలైనా అనుభవించి తీరాలి ఎవరైనా అని. కాబట్టి ఎందుకు అనే క్వశ్చన్ కి ఆన్సర్ ఉంది బాబా లిటరేచర్ లో. స్పిరిచువాలిటీలోకి రావాలంటే కంఫర్టబుల్ గా ఉండాలంటే అంటాడు, అంతే కదా? చాలా మంది, జస్ట్ లెట్ మీ ఫినిష్, ఇది ఒక పాయింట్ చెప్తాను. చాలా మంది సఫర్ అవుతుంటారు, ఎంతో మంది బాబా లవర్స్ లో. అయినా బాబానే వదలన స్పిరిచువాలిటీ, దే నెవర్ unfollow or they follow still. They get more and more attached to Baba. Suffering. That's what I'm saying. The more suffering, the more you think about Baba or God. Comfortable అయితేనే ఉంటదా అంటున్నావు కదా. Comfortable అయిపోతే you forget God. You don't think about it. That's what I'm saying. Very comfortable, no problems, no health problems, then we don't think of God. Exactly. And then that is my point. That's the point. Baba అనేవారు సఫరింగ్ ఇస్ సైన్ ఆఫ్ గాడ్స్ కంపాషన్ అనేవారు. యూ టేక్ ఇట్ ఇన్ ఏ రైట్, అదే బాబా పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ లో చూస్తే దిస్ మనకి కర్మానుసారం ఇది మనకి తగ్గింది. రవి, చంటి నీకు నోరు మండిపోతుంది, నాకు తల తిరుగుతుంటుంది. ఐ థాట్ ఎంతమంది డాక్టర్ల దగ్గరకు వెళ్ళాను, ఓ బాబా కర్మానుసారం ఐ హ్యావ్ టు బేర్ ఇట్ అని. ఓకే, హంగర్ ఆల్సో లైక్ దాట్. అంతే. నేను గీత, that is one of your point అక్క. నేను అడిగింది ఇంట్యూషన్ అంటే ఏమిటి అని. ఇంట్యూషన్ అంటే ఏమిటంటే, మన న్యూటన్ ఉన్నాడు, న్యూటన్ ఏమైంది, యాపిల్ పండు పైన కింద పడిపోయింది. పడిపోతే చూస్తే ఎప్పుడు మా అందరూ చూస్తూనే ఉన్నారు, ఎప్పటి నుంచో చూస్తున్నారు, ఇప్పుడు పడుతుంది.
బట్ ఇంట్యూషన్ అంటే గొప్పనే వాడికే స్ఫురించింది, అట్రాక్షన్ పవర్ అంటే మన మైండ్ కి ఈ మన మైండ్ ఎప్పుడునో అటు ఇటు ఆలోచించుకుంటూ వెళ్తుంది. ఇంట్యూషన్ అంటే నేను చెప్పే హార్ట్ లోంచి వస్తుంది అది. రెండోది ప్రవీణ్ ఇది అడిగాడు, ఇది బ్లాక్స్ వైట్స్ సపరేట్ గా ఉంచారు. ఏంటంటే గాడ్ ఈజ్ ప్రెసెంట్ బోత్ వైట్ బ్లాక్ ఇద్దరిలోనూ ఉన్నాడు. ఇద్దరిలో ఉండడం వల్ల ఈ బ్లాక్ అనేది ఇన్సల్ట్ ఫీల్ అవ్వకూడదు. ఇన్సల్ట్ అవ్వకుండా ఈజ్ హెల్పింగ్ అస్ పేషెన్స్ డెవలప్ అవ్వాలంటే అది ప్రాక్టికల్ నాలెడ్జ్ ఇస్తున్నాడు. ఎవడు వైట్ అన్నవాడు ప్రాక్టికల్ నాలెడ్జ్ ఇస్తున్నాడు, బ్లాక్ అన్నవాడు ఈజ్ ఇది ఈజ్ సంస్కార పోవడానికి ఏం చేయాలి, పేషెన్స్ బాబా గారు చెప్పారు కదా, ఇప్పుడు చదివే దాంట్లో పేషెన్స్ డెవలప్ అవ్వాలి, తర్వాత కంపేర్ ఇవన్నీ ఉన్నాయి కదా. సో అది నేను ఆ రెండు క్వశ్చన్స్ బ్యాలెన్సింగ్ చేయడం. ఈ బ్లాక్ వైట్ దీంట్లో ఒక చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ ఈవెంట్ ఒకటి జరిగింది న్యూయార్క్ లో, అది పెద్ద న్యూస్ కూడా అయింది. ఒక తెల్ల ఆవిడ కుక్కని కట్టకుండా పార్క్ లో తిరుగుతుంది అనేసి ఒక బ్లాక్ అతను ఇచ్చేసాడు, కుక్కను కట్టమన్నాడు. కట్టముంటే ఆమె ఇమీడియట్ గా పోలీసు వాళ్ళకి ఫోన్ చేసి ఇక ఒక ఆఫ్రో అమెరికన్ నన్ను ఇచ్చేస్తున్నాడు అని ఇచ్చేసింది. సో ఆమె మీద అందరూ కోపం అయ్యారు. ఓకే, ఈవెన్ స్టేట్ కూడా అంటే రేసిస్ట్ ఇది కదా, అంటే ఒక నల్లతను అంటే ఎప్పుడు తప్పు అన్న దీంట్లో ఉండకూడదు అనేసి ఆమెకి అగైనెస్ట్ గా కేసు పెట్టారు. ఆమెకి జాబ్ పోయింది, జాబ్ నుండి తీసారు. అంతా జరిగితే ఈ నల్లతను ఏమన్నాడంటే, నేను ఇంకా స్టేట్ వాళ్ళతో ఐ విల్ నాట్ హెల్ప్ దెమ్ ఇన్ ద కేస్ అగైన్స్ దట్ లేడీ, బికాస్ ఆ లేడీ షీ ఆల్రెడీ సఫర్డ్ ఏ లాట్. సో ఐ డోంట్ థింక్ వీ హ్యావ్ టు హెరాస్ హర్ ఫర్దర్, ఇట్ ఈస్ నాట్ రైట్. సో నేను ఐ వోంట్ కోఆపరేట్ విత్ ది గవర్నమెంట్ అనేసి తను కేసుకి హెల్ప్ చేయలేదు. అంటే ఈవెన్ వాడు సఫర్ అయ్యాడు కానీ నాన్న చెప్పినట్టు తన నుండి ఒక మంచిది వచ్చింది. లైక్ ఇట్ ఈస్ ఏ sort of a lesson to even the blacks also, to tell them that not to always play a victim card, but see how anta goppaga react ayyadu ani. Yeah, just wanted to share that. Yeah, very a divine quality, lot of good sanskaras he earned. Yes, very good. Shall we start from Kiran? Nana inkenna cheptava? గౌతమ్ మాట్లాడండి. కరెక్ట్ బాయ్. యాక్చువల్ గా న్యూటన్ అవి చెప్పాడు చూడు, నాలెడ్జ్ ఈజ్ లేటెంట్ గా ఉంటుంది, వెయిడ్. సో న్యూటన్ ఫౌండ్ దట్ వాట్ ఎవర్ యాపిల్ ఫాల్ అది unveiled, he got that intuitive ga, he got that knowledge. Is there, knowledge is there, latent, unveiled. Okay. చంటి చిన్న మీరేనా చెప్తారా, మీరేనా అడగాల? లేదురా రవిచిన్న. గీతా, నువ్వు వాట్ ఆర్ ద క్వాలిఫికేషన్స్ ఆఫ్ ఆస్పిరెంట్ అని నీ టాక్ బ్రహ్మాండంగా ఉంది, చాలా ఎఫెక్టివ్గా ఉంది, చాలా హై లెవెల్లో ఉంది. టు బి ఆనెస్ట్ విత్ యూ, ఐ హ్యావ్ టు రికార్డ్ చేశాను నేను, ఐ హ్యావ్ టు గో బ్యాక్ అండ్ లిసన్ ఎవ్రీ వర్డ్ అనమాట. యాజ్ ఎ నార్మల్ పర్సన్ who is not able to connect with all these words you are using, what are the simple list of things that I can use to be an aspirant? సింపుల్ లిస్ట్. బాబా లవ్ అని చెప్పారు. లవ్ లో ఈ క్వాలిటీస్ అన్ని ఉన్నాయి, ఇమిడి ఉన్నాయి దాంట్లో, లవ్ లో. ఓకే, మనకి వీ కెన్ ట్రై. రవి, నేను ఐఎమ్ రిపీటింగ్ ది సేమ్ ఎగ్జాంపుల్స్. మన రోడ్డు ప్రసన్న 50th బర్త్డేకి ఎదురింటి ఆయన మీద దెబ్బలాడాడు రోడ్డు మీద, చెప్పినాను. ఓకే, చెప్పినప్పుడు మన ఇంటి ముందే చెత్త వేసాడు, 2 రోజుల్లో క్లియర్ చేస్తానంటే అడిగాను, వెన్ ఆర్ యూ క్లియరింగ్ అని. పెద్దగా ఫైట్ చేసేసారు హస్బెండ్ వైఫ్. ఆ కుక్క కూడా ఎనిమి అనుకుని
నా మీద అరవడం మొదలెట్టింది. అందరు బాల్కనీలో చూస్తున్నారు. నా కళ్ళల్లో నీళ్లు తిరుగుతుంటే ఐ డోంట్ వాంట్ టు షో మై టీయర్స్. ఓకే ఓకే మిస్టర్ ప్రభు, గాడ్ బ్లెస్ యూ అంటే దానికి ముందు కార్పొరేషన్ వాళ్ళు హెరాస్ చేసినట్టున్నారు. ఆ కోపం నా మీద చూపించినట్టున్నారు. నేను థ్యాంక్ యూ మిస్టర్ ప్రభు, గాడ్ బ్లెస్ యూ అని ఇంట్లోకి వచ్చి బాబా ముందు ఏడ్చాను. బోరు అని ఏడ్చాను. అందరూ చూస్తున్నారు అటాక్ చేశాడు మర్యాద లేకుండా అని. తర్వాత డైలీ ద మిల్క్ ఫెలో కమ్, సేమ్ మిల్క్ ఫెలో పొద్దున్నే మిల్క్ తీసుకోవడానికి వెళ్ళినప్పుడు ఆల్రెడీ మొహంలో చేంజెస్. అబ్బా వీళ్ళని చూడాలి మిల్క్ తీసుకునేటప్పుడు అనుకుని బాబా బాబా ప్లీజ్ హెల్ప్ మీ, ప్లీజ్ హెల్ప్ మీ, హెల్ప్ దమ్, బ్లెస్ దమ్ అని తీసుకునేదాన్ని పాలు. ఓకే ఎవ్రీడే ఒక 4-5 days అయింది. ఇది బాగాలేదు, ఇదేంటి గేట్ దగ్గరికి వెళ్ళినప్పుడల్లా ఈ ఫీలింగ్స్ వస్తున్నాయని. ఒక ఆయన బయటకు వచ్చినప్పుడు అన్నాను, అవర్ యూ ప్రభు, ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ ఫైన్ అని. దాంతో సంతోషపడ్డాడు ఆయన అలా అడిగినందుకు. అంటే మనం కొన్ని కల్టివేట్ వీ కెన్ కల్టివేట్ సర్టన్ హ్యాబిట్స్. ఇవన్నీ వీ హ్యావ్ గాడ్ రియలైజేషన్ ఇన్ ఏ సింపుల్ వే. సెల్ఫ్లెస్ సర్వీస్ చూస్తున్నాం కదా. ఆ వెనకాల మన భారతి వాళ్ళ ఫ్యామిలీ, శ్రీనివాసు, వీళ్ళందరికీ తెలుసు ఎలా కష్టపడతారో సహవాసులప్పుడు. ఎప్పుడు ముందుకు రాదే, గిన్నెలు తవ్వుతారు, అందరికి వంటలు 800-1000 మందికి భోజనాలు చేశాం మన యానివర్సరీ జనవరిలో బైరమంగళాలు. They're selfless work. They're not coming out and showing. Okay, at least we are trying. ఎంత ట్రై చేయొచ్చు? 10 points లో సెకండ్ స్టెప్ ఎక్కామా లేదా? లెట్ us try to climb the third step. కష్టంగా ఉన్నాయి అవన్నీ. మన ఉంటే ఆల్ గాడ్ రియలైజ్. సో ఇప్పుడు బాయి చంటి అక్కడ చేస్తున్నారు సర్వీస్ అక్కడ బాబా సెంటర్ కి. దట్ ఈస్ దేర్ వన్ స్టెప్ దే ఆర్ టేకింగ్. ఇన్ సమ్ అదర్ వే ప్రసన్న గౌతమ్ డాక్టర్స్ గా అండ్ అదర్ పీపుల్ మీన్ యువర్ రెస్పెక్టివ్ దీంట్లో ఎలా చేయగలుగుతున్నారు చేస్తున్నారు. ఓకే సో ఇవన్నీ 100% ఉన్నాయి. ట్రై చేస్తాం. వీఆర్ ట్రైంగ్ టు క్లైంబ్. అట్లీస్ట్ వీ నో ది పాత్ ఈస్ లైక్ దిస్. వీ కెన్ గో. Baba is there. When we fall, he will catch hold of us. He won't allow us to fall. మనకి డిఫికల్ట్ సిచ్యువేషన్స్ అన్నప్పుడు ఆయన ఉన్నాడు మనకి అన్న ధైర్యంతో we was faced అంత పెద్ద ఫేస్ చేసాం. అందరం ఫేస్ చేసాం. సో విత్ అవర్ ఎక్స్పీరియన్స్ we know when we are in the safe hands. అత్త ఇంకా